Не думала? Нет, у меня херовая настройка. А ну нажми Escape, У нажми... меня low quality стоит. Да, без разницы, я тебе за разрешение говорю. Это не график, это именно разрешение. Ну, знаешь, если он по умолчанию меня поставил low Мне quality, он я тоже. мне разрешение неправильно поставил. Ты ж вообще жди, помогу. Хуй знает. Ну, жди вроде. Я так что нагнул. Bernardo had learned so much about... Ooh, what was it again? Да, чё за хрень, блин? Выпрыгнул из этого взрывного и меня обратно закинул. Oh, this really didn't have much in the way of safety features, did it? Хочу похилиться. Где-нибудь. Не махилок. Фух, тяжко. Ну, в прошлый раз это был конец. А ты щитоносцев встречала? Нужно взять пехотинца другого в него кинуть. Не знаю, как кинуть. Не знаю, как кинуть, господи. Ты знаешь, как кинуть другого чувака в другого? Да, нужно его схватить, это зажать как? кнопку атаки. Ага, Он его всё. хватает, прицеливаешься, еще раз нажимаешь атаку, и он кидает. Сейчас попробуем. Ну, щитом этих сбивать я сразу все, как только навык появился, с крюком взяла, чтобы крюком, потому что когда все это мясо, кучу контратак и кидать вообще не удобно. Ладно, отойду на минутку. Да. He set up the Sky Ripper and let it warm up. He would bluff if he had to. Zenobia came Я out, завалил. flanked by a very daunting Щитоносцы. platoon of ravens. You won't actually use that, she said in that annoying Это "I кошка? know everything because I'm a cat, and you Zenobia, know да. nothing because you're just a fox" voice she had. Oh, I know the odds. Good. Because there's a real chance you could destroy the universe. No, not the Есть first time шанс, you что ты use it. уничтожишь The вселенную, odds are too low. What? но не с первого раза. No? Yeah, sure. The first time, the odds are practically nothing. They only go up if I use it a bunch more times. No, but that's not how odds work. Didn't you pay attention in class? Now surrender, or I'll use it. Just once, he said. Don't. He felt sure the odds were with him.
You have to go with his gut. That's what heroes do. Fire, he said. Fire, he said. Please? The Skyripper fired. With a tremendous whoosh, the Emperor's flagship went up in flames. It was awesome. And then he noticed there was a hole in the air. A blackness, like a tear in a parchment. Wind was blowing into it, widening it. It grew larger, and even larger. Crates fell upwards into it, and the world itself seemed bent, like the reflection on a curved mirror. Черная дыра открылась. Poured into the ravenous hole. Ah, 1 in 128. What are the odds? 1 из 128. Thought for Шанс now. был. And then everything fell into the hole and was gone. Okay, that was weird. He could have sworn he just died. Instead, he was on the Farfarer, sailing away Я типа from прошел, Cuba. да? And Новая история it was still завершена. burning. He'd fled Я уничтожил burning мир, Текил. years А, ago, ты hadn't уничтожил he? мир? Ну да, And now he was back there. Had all those years fighting the Empire been nothing but a vision into the future? A useful не vision виноват. if it was true? Сейчас я He тоже learned что-нибудь something. уничтожу. The Или core нет? Ну, was powerful, типа, был шанс 1 из but 128. dangerous if used improperly. Ну, как бы удачно. История. Ого, тут 24 истории, да? Текил. Ну, типа, я не знаю. Не знаю, что класс. He'd made bad choices. Найдите остальные 3 истины. When the real battle came, he wouldn't make those choices. He wouldn't make the А same тебя mistakes типа twice. зарезал кролик, The да? book's pages began to Ты flip back прошла. первый раз. towards the beginning, and he realized that his adventure was just beginning. Его приключения только The начинаются. clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion Блядь. was in Ой, trouble. извините. Ravens were scouting for the Ah. secret rebel base. К финальной битве They я needed a слишком game changer. мало хп у меня Pieces было. of the Skyripper had Не surfaced. очень дружу с окнами башни. Bernardo knew that using it could go catastrophically wrong, Выносит по чуть-чуть. but he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Emperor had brought the Skyripper pieces up out of ancient burial by his obscene rituals. Could this be where the Iblis stone was hidden? Someone better get it before he does, thought Renato. On the other hand, his old friend Lapino needed rescuing. Lapino was no game changer, but could Renato Значит, really предлагает leave an old кролика friend to the спасти. Ravens? Old Ну Friends ты сначала Sleeping. понимаешь, начинаешь игру. Ну я понял. И мне посередине создать неборез. Ну, что в этот раз меня ждет? The island was Кто из нас windswept двоих desert. уничтожит мир? No one went there except ostriches Ты, конечно. and ostrich hunters. Ну, The либо Iblis меня убьют, stone. либо что-то... It sounded ominous. It Я sounded пошел powerful. искать в пустыне. Emperor was На короля searching хер for it. положил. It must be dangerous. And so, Bernardo went ostrich hunting. Охота за страусами. Every child could sing verses about the Skyripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls. Камень, пожирающий душ, ruby that рубин drank кровопийца. Это у A тебя такой, jewel наверное, only a был? righteous man could give away. Да? Were all these things the Iblis stone? Long hidden in a buried temple? Another ancient item that was only resurfacing now? Drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals? Блять, я весь сдох. Have you ever Это у тебя felt был you look around in кровопийца? circles? Сука, добрая. Bernardo felt like that. Слышишь? Это у тебя был камень рубин кровопийца? Нет, у меня не рубин. У Ну меня там есть- какой-то речь идет о каком-то камне, который типа с ума свалил. лист, который был ограблен. Что ты за герой? Герой, кто сражается до конца, даже когда он оскорблен.
Ой, тут You ресурс know, кабачок. ore is pretty heavy to carry. You know what's not? Оракул предсказывает твою sword. судьбу, но этот оракул показывает только разные способы жалкой смерти. Спасибо за огромное тебе, книга. Renato checked to make sure his sword was still working. Yep. The air here tasted bitter. The steps were too tall for a person. The entire place felt restless, like it had been vexed to nightmare under Как the это в dust, пустыне лажу. waiting for its hour to come around at last. Hey! Hey! I'm a firefox, thought Renato. Еще 200 нужно, чтобы открылось. Полностью. The ravens were already here. Ты, кстати, Cawing какую in истину открыл? frustration. They were still Последнюю, searching for a четвертую? way in. Ну, не знаю, дырку козырял. Но я They не hadn't come последнюю. too late. А, саму нижнюю, короче, не знаю. Да-да-да. Саму нижнюю, да. Попробуй сейчас открыть вторую, которая с кошечкой. Ну, я не знаю, какую сейчас открою. Renato Посмотрим. felt like he was ready to learn new things. О, новый He скилл. didn't have to go to school for that. Вот, при попадании игроком, да, отрывает щит. Есть такая херня. Замедление времени при атаке лучше. Can I borrow that? Barely landed a claw on him. Всех покрошил. Я выучил это крюк, щит срывать. Угу. Это удобно. И выучил атаку, что замедляет при попадении время. Не, я такой не люблю. Это поможет тебе на реакции играть контратаку. Ну, так там всегда показывают, когда нужно атаковать. Не, я знаю, так будет чуть медленнее. С моими лагами у меня и так все чуть медленней. Ну, Спасибо. может, тебе в натуре надо это разрешение поставить. Да не, я не думаю, что дело в разрешении. В принципе, игра притормаживает на всех этапах, да, чтобы там просто истории загружаются. What's the... Ну, нажми Escape, настройки, Я сейчас не графика. могу, у меня грузится. Ага. И там будет расширение, и поклацай лево-право. И поставь HD. Это... Ну, я не знаю, какой у тебя HD монитор. Это надо знать, какое у тебя расширение на рабочем столе стоит. Не помню. Вот тут теперь комментарии из-за того, что он знает сюжетку. Он про этого, про кролика всякие гадости мне пишет. Ну, в смысле, этот актер говорит. Типа он подлый мразь, да? Разрешение. И чё смотреть тут? Escape нажал. Ну да. Нажми
Настройки, графика, сверху закладка. Из разрешения по классу влево-вправо. И там будет У меня рабочий стол разрешение. рабочего стола, значит у тебя все нормально. Ну, может, если тебя сильно лагает, чуть меньше поставь и все. Должно меньше лагать. Bernardo had been the terror of the sandcastles when he was 2. Попробуй. Как-то так. Kill the fox! Caught the ravens. Nobody said they were original. Kill the fox. Fuck. Level up. Ready to kill fox. Я вам сейчас Ronaldo kill fox wondered сделаю. what would happen if he jumped. Would he be rescued by an emergency platform? Короче, бегаешь в варстойке, он лезвием по этому, по полу, по шара ведет. Типа иск. Какой-то красивый сундук. Oh, sweet! A gem. Oh, sweet. All he needed now was a workbench, and he could slot it into his gauntlet. Гем нашел. Гем типа для чего же получше. Я вроде как могу скрафтить меч, но нет верстака. Зараза. О, а вот верстак. Отлично. Я этот гем ставил. Нашел. How Oh, did yeah, the that's temple enough to for us to- Iblis still even exist? The transcendent emperor had destroyed all the shrines of the lost gods Ah, after exiling them. Зимний шип могу сделать. Had it been buried in that long-ago battle? Or had Iblis foreseen his fate Ты еще зимнего and меча не hidden имеешь? it from his enemy? Зимнего меча не имеешь еще? Нет, у меня огненный не был. У меня все кроме темного. Я теперь, специально сделал, чтобы открывать двери. Every day he was getting better and better. Тут скиллов на самом деле море. Там прокачиваешь по 3 раза. Эту дверь не могу открыть, она темным только открывается. У меня теперь просто ударом меча и я щит сношу, понял? А это гем дает такое свойство. Я просто бью и он теряет щит. Sometimes, at home, he'd wave his sword around for hours. The Ravens at least could not get past this point. Obviously, the temple builders knew how to deal with tomb raiders.
Renato hated cannon traps. Also, who reloaded these things anyway? He never figured that part out. Renato wondered if his future self had commissioned these poles. It was a Я нашел stone какой-то темный камень. of the purest blackness. Ну, Иблис, наверное. It reflected no Да, light, скорее всего. like a void made solid. Nervous, he picked it up. Камень чистейшей черноты. Я могу дать тебе, могу что говорить, камень. Who said that? Да, убей дочку императора. It was the stone. Убить дочь императора, да? Thirsty. Я сделаю императором тебя. Моя прелесть. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once, and Renato wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. What's the core? Said the stone anxiously. Он не хочет ядро, да, камень? Да, А хочет, чтоб я кошку вольнул. да, А ты что, в ядро садила? да. Ну, там не совсем так. Там скорее ядро в него. Ну, типа, кошка была близка Рейнарду, верно? Ну, Yes. да. Stone bothered Да, him. я бы хотела, кстати, эту He ветку hated открыть, being чтобы told what понять, to что это за do. кошка. Wasn't that why he Ну, на joined the самом деле, rebellion? Wasn't that why he'd refused to be a как soldier? бы, если He'd спойлерить, agreed to то в come on итоге board она only меня if he could убила. freelance. А, The stone felt a bit сучка. Clingy. Ты кажешь, она и близко. The sage Calaveras Да? Ну, told him where to find не the sky совсем ripper. так, A но weapon вот я capable говорю, я of хочу challenging пройти the ветку, gods. чтобы понять, как на Even самом without деле, its потому armor, что там, the core would still ну, не было possess ее вины great в том, что power. она меня You убила. would Ну, go there. как бы не сильно была ее вина. Мне кажется, что она добрее. Ну, посмотришь. Ох, ее. Это я, конечно, неудачно. The moment he landed the Farfarer, Renato had a rare feeling of regret. It's not too late, he thought. He could turn around and sail for Zenobia's island. He frowned. Wait a minute. He didn't want to kill Zenobia, did he? Sure, technically she was the enemy, but they'd been at Sword Fu school together. They'd never been lovers, but Такая аура фиолетовая. somehow they'd been closer. Да, у меня тоже She'd была. told him every secret about herself, Я говорю, ничем хорошим это не except the кончилось. biggest one, that she was the Emperor's daughter. Слегонца с лица скатился. Kill Zenobia, whispered the Ну stone. так, не сильно. Before it's too late. Дорогая Зенобия. Ебучие глаза. Да, глаза эти режу очень. Помните? Да блин, они это резаются.
Not everyone knew how to use magical gems. О, гем скорости атаки. Not everyone had Ну, magical сбить gem хитрее и gauntlets like he вляпалась did. сразу же. Ты себе темный меч делал уже? Нет. Надо гем ставить теперь на скорость атаки. Как этих гнильков-то? He was in a swirl of newly remembered knowledge. Needed to focus. Level up. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Ёпта. Всего 5 осколков темной руды. Темных кубиков. You almost never saw wild gogglers together like this. The toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. Бля, эти That meant глаза. ravens were up ahead. That Только меч доходит, они так чпак. И распадаются на две половиночки. Изи. Нахер мне эта the энергия stone дайте hadn't хп? lied about what it could do for him. With each raven he cut down, he felt a jolt of power flowing into his arm. You're weak, whispered the stone. The call will kill you. Are you afraid of it? Don't be ridiculous. Так ты же можешь мечом It подвести. chuckled. Как? Каким? А у тебя нет, что ли? Зеленым? Есть. Да, ну. It would explode. Он как раз лечится в обмен на Reynardo did энергию. not trust rocks that talked in his head. Вот, хорошая новость. He went Подлечился. onwards. Хилищий меч. А я не знал, что он хил. Я думал, как он для боевого как-то слабоватый. Камень говорит, что он не боится ядра. Не смеши меня. Обманывает, да? Камень говорит, он не боится ядра. Ну, он как бы на самом деле его, наверное, не боится. Сундук здоровый нашел. Угу, О, там черные самоцветы. кубы. The rock felt hot in Опять his hand. этот гем выпал. He could feel its Уже 3 secret гема, power. только их пока еще не вставил. Да, мне тоже. Ну, что-то... Но мы же походу может черный меч создать. Просто я еще не могу добраться до кузницы. Of course there was a puzzle. You couldn't expect the Of transcendent course это emperor типа to bury a был пазл. god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Конечно, пазл. О чем говорит мой сверхразум? Об этом. Изи пазл.
This couldn't be good for global warming. Можно, в принципе, здоровье увеличивать. Я, по-моему, увеличила себя один подкинула. That could come in handy in a pinch. Я не понимаю, какого фига она бесплатная. Игра? Угу. Ну, периодически раздается бесплатная игра, она будет платной. Это, типа, подарок. Ну, на время. Так часто раздают. Ну, как часто, редко, на самом деле. Обычно голимая игра, это неплохая. Видишь, она будет На самом платной. деле нужно сделать мануху, чтобы вот первую где ты проходишь бесплатно, а дальше ты уже сам заходишь. Ну, возможно, это, на это рассчитывать. Вега. Вега. Все еще отколбасит тебе. Еще и колбасит. Колбасный цех. Что она хочет? Мужика? Тыкал. Опа, ядро. As he approached the core, the stone became hysterical. No, it's too much power. We'll never rip a hole in space and time. He had a sudden vision of plunging his gauntlet into the core and dying in anguish. That wasn't his vision, was it? The stone had sent him its darkest fears, hadn't it? He had a sudden impulse to do exactly that. He raised his right fist and plunged it into the core. There was a rush of light. He thought he could hear the stone screaming. And then he passed out. When Ronaldo came to, the core was gone. But the Iblis stone was no longer black, but glowing with a blue light. And it was silent. "I can't hear you," he sang out, and "You?" It didn't answer. "Ha!" he said. He had defeated the demonic gem with the power of his mind. He felt invincible. It was time to attack the Imperial outpost on the Nexus. Take the battle to the enemy. But among the huge crystals, there was also an observatory. A wise man would probably ask the scientists exactly what he had first. How wise was he? За что тебя не слышно? As the Farfarer sailed towards the Nexus, Bernardo wondered if the core had been created to silence the stone, or even to feed its hunger. Honestly, he didn't care. He felt terrific, and he appreciated the quiet inside his head. Хочу кошечку. The Nexus was infested Sure. with ravens. Ну, чтобы брали карточку с кошечкой. Each death, the converted Iblis stone как in his повезет. borders glowed brighter, and he felt stronger. Wow. На рандомно каждый час дают. Bloodthirsty, wasn't Ну, может быть, не знаю, мне вроде чаще he? давали. Wasn't worried. He was a rock. По-разному бывает, но в основном рандомно. Renato wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs.
Серый камень молчит, и мне голубая. Да-да, я ушла по такому пути. А ты что выбрала, к ученым или сразу? На Я бой. не скажу. Ну я выбрал сразу бой. А, у меня еще один пират упал. Бля, дайте мне кузницу, ебаную. Срочно. Так понял, я сверхсильный какой-то должен быть с этой аурой. Ну, на стандартном бое это никак не отражается. Печально. What was really fun was hooking yourself onto a moving ship. Блин, я назад не могу попасть, сука. Не туда пошел, может сундук проебал. Очередной. Теперь не могу вернуться. Печаль. Есть выход. Перезагрузить уровень. Изи. The Nexus was infested with Raven. Nexus. That didn't bother Renato. With each death, the converted Iblis stone in his gauntlets glowed brighter. And he Reynardo. wow. Hit release. Getting a bit bloodthirsty, wasn't he? Well, he wasn't worried. He was a warrior. They're supposed to be bloodthirsty. Кровожадный воин, мой лис. Well, they really needed to redecorate anyway. Кровожадный воин. Знаешь, я говорил, там сундук. Знаешь, там сундук. Значит, я был прав. That is a very cool sword, thought Renato. No, seriously. He couldn't feel his paw anymore. Проебанные сундуки по дороге такие, что ж такое, а? Хочу вернуться. Опять переиграть надо?
Nexus was infested with ravens, but that didn't bother Renato. With each death, the converted Iblis stone in his gauntlets glowed brighter, and he felt stronger. Wow. He was getting a bit bloodthirsty, wasn't he? Well, he wasn't worried. He was a warrior. They're supposed to be bloodthirsty. Любить воронов на имперском аванпосту. Sometimes, Renato really hated inanimate objects. What else could you hook? Одно хп я супер сильна. Что осталось всего лишь на... The core, absorbed in the stone, was doing its job perfectly. Bernardo could feel a little eldritch jolt every time he downed a raven, but then it flowed into the glowing stone the way water flows down a riverbed. It all felt perfectly natural, as if all his life, this was what he had been meant to do. Hey! Hey, a workbench! He could try out his new bling. Три камня. Повышает сопротивляемость к физическому урону 20%, увеличивает скорость атаки 10% и щиты выбивает. Нормально. Я улучшил до второго левела огненный меч.
на темный еще не хватает ничего. Ворон-подрывник падал. Renato tore through the last remaining guards at the outpost like hot coffee through snow. There was a far speaker toad here. He called the council speaker. He knew she would be thrilled. And she was. She wanted him to come back to base. They had plans to discuss. Милая сюжеточка. A large кошкой? medal. Ну, наверное, это кошка, я так думаю. Let's talk about who else I can kill. Then the far speaker croaked again. Hello, Renato. Привет. Ой, кошка. If you get sick of slaughtering second-rate birds in the Nexus, Привет, Рональдо. Если тебе не надоело убивать никому не нужных птиц, жду тебя в Nexus. The witch taunting him. With the stone. Ведьма дразнит его. Кошка. Меня Текил дразнит ведьма или мне полететь медаль получить? Решай сам. Медаль или кошка? Медаль, кошка, медаль, кошка. Медаль нахуй. Zenobia was taunting him. No doubt she hoped to lure him into a trap. Она дразнит, потому что она, нет сомнения, что это ловушка. Especially not hers. He carried victory in his gauntlet. He would go where the council pointed him. У меня перчатка этого из Таноса. Че мне париться? Это ж эта перчатка, там где руны. Милашечка. Значит, мне кажется, она мне захуярит в этот раз. Кикандосник. Но она в прошлый раз меня убила. А в этот, может, и не убьет. Я сомневаюсь, что тут хэппи-энд светит хоть когда-нибудь, пока ты все 4 этих не откроешь. It was a good thing he was here too, before they tripped over the secret base. He was really saving the council toad's bacon, so to speak. Что, понравилось тестирую игру? Нормально. Мне тоже понравилось. Smashing things was fun. Типа убивать все эти вазы, это так весело. Да, конечно, весело. Конечно, темный меч скрафтить. Там буквально, походу, около 10 надо вроде кубиков. Темной энергии. Или 20. This is quite the view, he thought. Oh, you shouldn't have.
Ого, чтобы создать, короче, черную вещь на 12 кубиков черных. Bernardo wondered idly if people who had built these poles had really, really long tentacles. Я проебал сундук. Верните меня вниз. Так его опять переигрывать.